Okay, so let me just that seems right. And no idea what's happening with this. पेंडिंग ऑर्डर नहीं जी आज बहुत ज्यादा इवेंट्स ने completely different events ਨੇ so we got to be careful ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ different variety ਦੇ event ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ we need to just live that's all we have to do we don't need to really um, I don't know what's wrong but something is wrong ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਆਈ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਕੋਰ ਪੀਪੀਆਈ ਐਂਡ ਪੀਪੀਆਈ ਇਵੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆ ਵਿਲ ਐਡ ਮੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਟਸ ਆ ਫੋਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਸੇਲਸ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 3 ਵਜੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 5 year ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ PPI today so 2 minutes just give me 1 second guys so 2 minutes to the event Aman, if you watch my video, I have uploaded 2 videos about stock and ETFs, and I'm gonna upload 2 more videos till this evening. एक 3 को upload करनी, एक 6 बजे upload करनी है, 6:30. Watch those videos. There's a lot of stock in those videos. So सारियां stock दी videos ने.
PPI obviously expected plus ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ. So if PPI goes green, that will strengthen the dollar and gold will drop. If PPI comes red, that will weaken the dollar and gold will go green. So that's the thing. So we already got buy and sell on the gold. So we already got sell on the gold. So no TPA ਲੱਗੇ ਹੋਏ, and all we waiting for is now the result. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੂੰ result ਆਊਗਾ, we will see green. If it's all green, then dollar will be buying. If all red, then we will be selling the dollar. So we are doing opposite with the gold. So that's what I do. Okay, so PPI is green, so that will weaken the gold and strengthen the dollar. So we already got signal on. So gold is gone down. So what we do is we got another 2 TP on. So we got to protect our gold with that. So the TP1 already hit ho gaya hai. All we have to do is gold pehle sell aaya hoya siga assi group de vich. So all we have to do is take as much as profit. That's it. So there you go. So gold gonna go down and down and down. That's what happening with the gold. So ਉਹਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ building permit ਤੇ housing stats down ਆ, but PPI is up. Up means it's a lot more up than expected. So core PPI ਜਿਹੜੀ ਆ expected 0.1 ਸੀ, ਪਰ it's 0.5%. Then PPI month on month is expected was 0.1 and it came out 0.3. So the gold is on the sell. The dollar is on the buy. So that's what's happening. So all we're gonna do is just keep chasing it from the back and make the money. Simple. Pre-set up everything. All I'm doing is just chasing the gold from behind. That's it. Simple, easy peasy, making the money. How much gold gonna be down? Possibility है, काफी pressure है gold ਦੇ ਉੱਤੇ from last few days to go down, ਪਰ ਆ 2000 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ barrier ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ last time ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ last US event ਤੇ ਕਿ gold ਦਾ ਜਿਹੜਾ barrier ਆ, it has to break 2000 and then it will go towards 1990s. ਜੇ 1990 ਵੀ break ਹੋ ਗਿਆ, then it will go towards 1983s. So last time ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. So ਇਸ ਵਾਰ PPI is still a big thing. Fed ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, they make their interest rate decision based on PPI numbers and CPI numbers. So this is clearly mean ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ interest rate ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਗੇ. So means ਹਰ ਇੱਕ signal ਜਿਹੜਾ US ਦੀ economy ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ we not going to reduce the interest rate. So even though UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ GDP minus negative ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਪਰ everybody start saying ਕਿ ਉਹ interest rate ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ UK ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. So UK is doing a lot better.
but there will be no interest rate reduction. If I will be the economist and if I will be the making decision in Bank of England, that's how I think. कि in बढ़िया number है, country बढ़िया कर रही है. I'm not depend on whole over GDP or anything. It's the people, unemployed people are less. The retail sales are there, so it means there's a demand. People got money in the UK. They got money in the UK to buy things. So क्योंकि UK की कल्ली इतनी कंट्री से जिन्होंने सारे ज़्यादा retail sales produce कीतियां इस बारी. So so there you go. Gold is dropping. It's crossing the 2000 mark now. It's in 1999 zone. And so अमेरिका वाले ने obviously PPI बहुत improve किया है, CPI बहुत improve किया है. So that mean only one thing कि हले कोई असर नहीं हो सकता कि interest rate कटूगा. So that will be a big hit for a market. So indexes will go down, gold will go down, and it will be hard for the Fed to decide. Oh, there you go. Look at this. This is blood draining happening. Indexes. This is just draining. So big spikes. So there you go. TP2 is hit as well already. So the TP3 we're gonna just chase it up from behind. So pure money. Yeah, if gold come back to same level where it started, then we can sell again as well. क्योंकि 2006 2010 ਜਿਹੜਾ ਇਹ zone ਆ 2000 especially 2006 to 2008 quite strong zone ਆ to decline the gold. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ there's no harm entering back in. So I'm just gonna protect. Retrace on a goal that ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. It will definitely retrace up, but I'm not expecting gold to come back to the same level unless ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ results ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਜੇ events ਹੋਣੇ ਆ, they're not very strong events either. But they completely they goes against dollar, all the event rest of them, then there is a chance gold can retrace back. But it can still retrace back. It's not
something can't happen, but so just chasing it up. So 2,000 a gold, the both in profit. Two closed already. So 50 pips and 100 pips are closed already. So 150 pips have been taken into account. And now long term at the moment, what's coming from America, long term gold looks bearish to me. जो अमेरिका ਦੇ events हो रहे हैं. So always remember one thing, nobody can predict how long term the things can go, especially market ਦੇ ਵਿੱਚ. So market ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ economic event plan ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ economic event, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ results ਹੁੰਦੇ ਆ, market ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ constantly ਜਿਹੜੇ events ਹੈ ਜਿਹੜੇ strong ਕਰਦੇ ਆ US ਡਾਲਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. If there's a lot of events coming and they all strengthening the dollar, मतलब कि gold ਦੀ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਉੱਥੇ. If there's a lot of events coming ਜਿਹੜੇ against dollar ਹੈ, then gold ਨੂੰ ਕੋਈ control ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. Gold will be carrying going up. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ. ਈਵਨ ਸਮਟਾਈਮ ਆਈ ਡੂ ਐਸ ਵੈਲ, ਆਮ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਸੇਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਐਸ ਵੈਲ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਅ ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर ਲੌਂਗ ਰਨ. We make money every day as it comes. As a good trader, you look for today's. So as a good trader, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ. That's the more important part, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, they shape the market. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. So gold is like bit stubborn at this zone now, looking for retracement, or let's see ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ. So the second ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲ ਦਾ. No worries Maninder, thank you ਵੀਰੇ, thank you. Sorry guys, Manu can't see messages on all the channels. So try ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TikTok ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, that's more important, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣ ਖੋਲਿਆ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ. ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ. Everything, everything. USD JPY is gonna get affected. USD JPY is gonna affect, every pair USD dollar related. Yeah. So ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ it goes against all the pairs. ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ.
So oil is coming back up. So I'm gonna just increase my profit just in case it's coming back. Bitcoin is just literally touching 5,200. So I'm expecting Bitcoin to maybe go towards 5.3. Let's see. Yeah, if it comes back up, it will go down. ਗੱਲ ਸਤਿਨ ਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਉਰਦੂ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ maybe possibility around the 2000 2002 zone. So I already got to sell at 2008. So we picked up this afternoon and it's just bang on its way to 2008. You can see this is the candle we picked up 2008. You can see it's just bang on TP1, TP2. We're already on there. So TP3 we protected with the 50 pips minimum. They expecting it to drop more later on. So possibility, yeah. It can gold can accumulate according to this zone as well. Possibility है कि 2008 ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ 골ਡ ਲਈ ਤੋੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਲ advanced workshop only for UK people live so it's just I'm trying something differently it really depend on how the feedback I get ठीक है so क्योंकि वो मैंने online teach करना it's not gonna be possible because it's first time I'm going to do that kind of workshop I wanted to do live uh, live event not online offline event so there you go so TP3 is going to be touched like it and we'll do later on maybe I can go for world tour later on in the year it depends on it's something new I'm doing totally out of the traditional trainings there is a bit of traditional stuff involved but there's more different type of training involved in there as well key how to reach to that level where I am simple reason जो मैं चीज़ें कीतियां जो मैं सोचना this is what I try to put in my trainings and that all the training obviously I see how the feedback I get it from the guys and then it will be further it definitely I will do live trainings I will come to those countries and do the live trainings that's what my plan is to do the world tour you know ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਵਾਲਿਓ ਭਰਾਵਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ so how you people are using internet no idea ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ no understanding of it mate no understanding नहीं not streaming I'm not streaming that event yet it's a special event and it's just a special way of training I might try to record it I will see if I can do record but it's I have put a lot of hard work in that event so I want to try first how it goes and then improve on that
how to choose people? I got my brokers, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ broker use ਕਰਦੇ ਆ, and I will see ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ longest members ਹੈ UK ਤੋਂ, they're paying through PayPal, so I'm gonna select, I'm gonna look through their accounts and stuff, see who's the top traders ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ trading ਕਰਦੇ ਆ, profitable traders ਆ, and I'm gonna see the one struggling, one out of them, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ I'm gonna send email to all the top traders, and I'm gonna wait for the confirmation. I'm gonna make a 10 top list, then 10 20 list, and then 10 30 list. So ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਜੀ I don't need training, then I'm gonna go to the next thing. So I'll wait for the confirmations ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ confirm ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. I will see. I'm not 100% sure on recording, but I will try to record it. ਯਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਫੋਰੈਕਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 60 60 70 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਪਲੇਲਿਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ, ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਿਕਲੀ। Channel Ranbir, if you go on my website, dhandadegreat.com, same as my ticker ID, dhandadegreat.com, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਦੌੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਹੈ। What's your view of Islam? ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਲਾਸ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ। No worries, no worries. ਲਾਨਟਾ ਮੁੰਡੋ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ? ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਨੈਵਰ ਹੈਡ ਦਿਸ ਕਮੈਂਟਸ। Gold is going back up now. ਸਾਰੇ trade ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। Oh shit, there's one trade left open. Okay, that's all right. I made plenty. It will come down. You can leave pending around 2008 as well. 2008 ਤੇ ਵੀ pending ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, and anything between this zone. I'm expecting gold to come back again. There's nothing positive for gold happening there. It's just a retracement. Thank you. Sorry guys, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। All I have no idea where the comments coming from, so all I'm just blown away with the comments. So ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So gold, obviously, I'm still expecting gold to go down. So expecting 2006, 2008 zone is strength. ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ sell ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ gold, ਪਰ it's important to ਜਦੋਂ gold pass ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ best way to trade fundamentals is when it passes the strength. ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ strength zone ਹੈ 2006 to 2008 ਆ, then when it touches that and then start coming down, then you can take trade another. So ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ sell trade ਲਏ ਸੀ, it wasn't in profit that time. We made profit first, but then ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ it was retracing back up the gold,
we took 3 sell trade ਲਾਏ ਸੀ 3 different levels ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ so it's not like the market just gives you profit there and then ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਸੋ the fact of the event is finished so ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ you take you trade ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ 5-10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਕੁਇਕ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਅਨਦਰ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਇਟ ਫਰਮ ਦ ਬਾਟਮ ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਗੈਸ ਕਿ ਬਾਟਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕੋ ਕਿ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ that mean it's going to retrace from there ਪਰ it depend ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆਏ ਆ ਸੋ PPI ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਸੋ we had around more than 100 pips drop nearly 120 yeah 23 pips 123 pips drop ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ so it's covering back same as well I didn't buy it because obviously I can't pay attention to one thing at a time. So reading your comments and then just missed it. But it's okay. I got one sell on at 2002-18 and I will target 2008 again if it goes to that level. Well, it has to come back down. The gold, I was expecting yesterday to gold to go back up high. But by looking of PPI results, it doesn't look like gold got really too many options at the moment, other than going down. That's what I'm going to target. 2008, I'm going to target again. So we've done it 3 times since yesterday. We target 2008. If it goes towards that 2008, I'm going to target sell again. ਨਿਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ there's an event happening at 3 o'clock now. Michigan inflation expectation, consumer sentiment. These are like all 2-star event ਜਿਹੜੇ 3 ਵਜੇ ਆ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. So that's gonna be quite important to watch. 3 ਵਜੇ. So they might affect gold and you know ਉਹਨਾਂ ਦੀ expectations ਕੀ ਆ inflation ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ public consumer sentiment ਉਹ ਕੀ ਆ February ਦਾ is expected to go up. So if public sentiment goes up, that strengthens the dollar as well. So that will push the gold down. But if sentiment gone down, that means consumer haven't got much confidence in the market. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ but try to watch my old videos ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈਵ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ maybe they worthwhile for you so I try to sometimes cut the clips and repost those videos ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡੈਡ ਸੀ ਸੋ I created 5-6 videos out of yesterday's video ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਕੇਡਿਊਲ ਕਰਤੀਆਂ ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ you gonna get 5 stock videos 5 top recommended stock video 5 top recommended ETF videos already post ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ 5 top buy or sell rating videos ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ later on post ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ 5 low small cap ਜਿਹੜੇ stock ਆ 5 top ਜਿਹੜੇ recommended ਆ ਜਿਹੜੇ Wall Street ਵੱਲੋਂ recommend ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ those videos gonna be launched 3:30 6:30 later on ਅੱਜ ਸੋ ਦੇ ਵਰਥ ਵਾਚਿੰਗ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ it will help you guys to understand what I'm talking about ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਡਨਸਡੇ
It's between 8 to 4 p.m. So we're not gonna be spending all day. We will try to cover as much as not possible anyway. So we got 8 a.m. till 4 p.m. It will be only invite only training. So I will be inviting people to join the training. Not everybody can attend. Um, so I will update everybody regarding uh, who's invited to the training. So this is the first training I'm going to host as a like advanced level training. We will work on mindset. We will work on discipline. We will work on risk management more. We will work on more fundamental technicals. ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ in depth ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ exactly ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ as a just a good trader who can you, the biggest part of my training will be is getting rid of clutter from your trading life ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ clutter use ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ different indicator ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ different fundamentals ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ I will give you only the source you need to be a trader, good trader. You know, not a clutter. You need to get rid of all the clutter from your trading um, journey and then just choose the things you need. That's what I will be giving through that training. ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਆ, it's very important. I have done through the trainings these things before, but a training thodi ji different है. It's bit of advanced level, bit of smart money concept, a bit of discipline, more about discipline. As I said at the start of the year, this year I will be concentrating more on uh, more about discipline in the trading. क्योंकि discipline बहुत बड़ी चीज है. बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ just take lightly. You know, they don't bother, they don't care, they don't even have a clue what they're talking about, how they're doing trading, ਕਿੰਨੀ lots ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ stop loss ਲੈਣਾ ਆ. Most of people they just want to copy you. ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ you need to copy according to your account, not according to my account. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ according to ਮੇਰੇ account ਹੁੰਦੇ ਆ. So I can take bigger risk, I can go bigger anything, but you need to reduce your sizes, lot size. ਹੁਣ ਅੱਜ I think I won't mention the name anyway, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ account ਦੇਖਿਆ ਕਿ $30,000 ਆ ਤੇ ਉਹ 6-6 lot ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, 7-7 lot ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ. I got a lot bigger account than that, but I still do 1 or 2 lot trading. ਕਿਉਂਕਿ satisfaction is very important. ਤੁਸੀਂ ਜੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 6-6 lot ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, trust me, you're gonna lose all that money. ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ borrow ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ earn ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ. If you constantly continue with that kind of lots without doing your risk management, you're gonna lose all that money out of your account. ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇਅਰ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ. ਐਂਡ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਊ ਵੀ ਗੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ. ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ. I will address all. Will address all. Don't worry about that. Everything in a circle. It's these are just the terms we use for the things I use, things I do. I have my own different strategy too. I don't follow any traditional traders ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ trader ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ they don't give you exact thing. Most of people learn is ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ trading learn ਕਰਦੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ learn ਕਰਦੇ. They don't learn from traders. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਆ ਲਰਨ ਫਰਮ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੋਟ ਫਰਮ ਦ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਚੇਪ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਡਰ what I go through ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ I'm live all the time and ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ how I do trading ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ and no, because ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ he knows they're gonna lose out on it. ਸੋ all ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ 50 ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ 50 AI ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਫਲਾਨਾ AI ਆਟੋਮੇਟਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਫਲਾਨਾ AI ਆਟੋਮੇਟਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ it's all crap it's all shit and crap all this stuff ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ they just want to make money off you ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ oh wow AI ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਣ AI ਆਟੋਬੋਟਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ but there is nothing like that AI ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ it's like
those technical ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। You don't need many technicals. All you need is the ਜਿਹੜੇ biggest ਜਿਹੜੇ technical indicators ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ support and resistance ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਨੀ ਆ। Even the patterns, I'm not a big fan of so many different patterns. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ patterns ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। And there are people with sometimes target cup and handle, these head and shoulder, flags, all these. There are so many different patterns ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ for my way of doing trading is keep these all clutter minimum, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ minimum clutter ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, your focus is on one thing, making money out of trading, winning the trade, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ important ਹੁੰਦਾ ਕਿ winning the trade, how much money I'm making is not concern me, it's about how many trades I'm winning, ਮੇਰੀ winning percentage ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, I always show you guys live as well ਕਿ how much let me see. Trading ਕਰਨੀ ਆ, it's the best ways to keep the clutter minimum. Your ਤੁਹਾਡਾ head ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ clear ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। You shouldn't be confusing yourself with 20,000 different things in your head going on, ਹੈ ਨਾ? I do use supply and demand. I don't know. No, I mainly use support and it's the same thing. Literally, you can go through supply and demand or support and resistance. This is where we all look for. ਹਰੇਕ ਦਾ different ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨੂੰ understand ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ understand exactly ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ understand ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ technical indicator ਦੇ ਨਾਲ you have to combine the fundamentals as well, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ analyst ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। I do read analyst on FX Street. I do read analyst on Daily FX, investing.com, Yahoo Finance. बहुत सारे analyst मैं read करता, पर there is none of analysts so far inspire me to think, oh, he's the one correct always. So इस करके मैं हमेशा 4 या 5 different reports read करना like करता different analyst तो, क्योंकि हरेक analyst का style different होता, मेरा अपना style different है trading। ये नहीं कहता कि मैं always correct है, but I'm just talking about my success rate। ठीक है, मेरी success rate, that's what is all I can talk about. So like, so if I show you guys, I'm just gonna take a phone out, sorry. So I'm just gonna hide how much is in account, but this account I started in October start ਕੀਤਾ ਸੀ। This is already 105%। ठीक है, so average monthly मेरा account ਜਿਹੜਾ ਆ, that's 17.15% ROI है मेरे account ਦੀ। ठीक है, so this is how I grow। I'm not those traders ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ thousands of percent ਦਿਖਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਫੁੱਦੂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ account ratings ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, he got 1000%। there are so many different ways you can fake these things, but this is all live, this is all connected to the live, where even ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ account ਕਿੰਨਾ grow ਕਰਦਾ, because I'm not too much into numbers ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ confuse ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, so all I do is grow my account, concentrate on everyday trading ਕਿ ਮੇਰੀ trading ਜਿਹੜੀ ਆ everyday ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, how many trades I'm gonna win। so ਜੇ ਮੇਰੀ success rate ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, let me get to the so okay here, so मेरी success rate ਜਿਹੜੀ ਆ is 85% current total so far। so here you go, so I got over like 2,626 trades, which represent 85%, and lost is 386 out of 2,626, represent 15% loss ratio। okay, so that's all, and all this just without any clutter।
ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ the biggest problem comparison to your generation and my generation is we learn a lot to be disciplined. ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ disciplined people ਆ। You guys grown up with that kind of mentality ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਚ ਗਰੋ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। they have no clue other than working 7 days to earn the money। ਠੀਕ ਆ, ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ if you got extra demands in your in your head ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ is spoiled generation। it's our fault, it's ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ fault ਆ। we're not disciplining, we're not trying to discipline our kids enough। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ they don't know anything about being disciplined। all they want is greed and fear। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, they don't know how to handle it। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ like my kids ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, they gonna be even the worst one if they don't learn ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਅਰ ਨੂੰ, ਗਰੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ always ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ। you always need to learn how to take the risk, ਪਰ you need to learn how to calculate that risk। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ I try to teach as much as possible ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ I'm not saying I'm the best, but I'm always saying you have to prove your background। you have to prove ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ successful ਹੋਏ ਆ। you have to literally interpret all those successful moments, all those main points of your life। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇ that's successful for me। Yeah, I do just use supply and demand, as I said before, support and resistance also I do use them, but it's not 100% all the time। the different candlestick patterns ਇਹ ਬਹੁਤ important ਹੈ learn ਕਰਨਾ। definitely they do work, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ work ਕਰਦੇ ਆ you need to understand you need to concentrate more on trends। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਦੇ trends ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ each candlestick ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। whenever they're going to near the trend, so you have to mix some technicals to make a decision। and always remember when you coming to near, first thing you need to know in the charts, support and resistance, sorry, the first thing you in the charts you need to know is what each candle is trying to say। you need to learn different candle types। ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡਲਸ ਹੁੰਦਾ ਡੋਜੀ ਕੈਂਡਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕੈਂਡਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ once you learn the candles, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ you need to know ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ that is when your success rate goes very high up। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। some days ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ and some days I look for the 10 charts and I got 10 trades out of it। so ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ how you gonna be not trading if you can't find the right setup। and it's not always successful on the upper, as I've shown you I've got 15% losing loss rate as well। so my success rate is 85% and even very success rate 50% bhi hove, I'm still more than happy because I know how I calculate my risk management and it's always going to favor me। so ਜਦੋਂ ਵੀ success rate ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ if you're doing right way of risk management you can be a successful trader still by losing more than 50-60% of your trades as well। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ even by winning 27-28% of your trades out of 100 ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ still be a successful trader, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ still be make a good money but doing the right calculations ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਥ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥ ਤੇ। I'm not claiming anything I was very good। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ I think ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, then you start making profit out of it. ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਲ ਦਾ, so that's come back in profit as well. So we protected it now, $100 ਆਪਾਂ, there you go. That's it. So now, um, we just wait. ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ gold? It looked like more like accumulating, so maybe it can go towards 1996 5 zone ਦੇ ਵਿੱਚ, and then it will reverse back and come back to gain 2000 zone. So more possibly gold ਜਿਹੜਾ ਆ, it can start going sideways from here. Which school I went? I studied in Malpur. ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. It's a school used to call Doaba Public High School. That's where I studied. And ਗਰਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ. God, Vinayak Public School. I think I'm sure Vinayak Public School ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ. Those are the two schools I studied. ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਂ 5ਵੀਂ 5th ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਸੀ ਡੈਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਨਾਇਕ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਗਰਾਈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਐਫ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੇਲ, ਮੈਂ ਐਫ ਦਾ ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਸ। ਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਪੈਨ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੀ ਆਂਦੀ ਐਫ ਆ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਕੋ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਡਮ ਏਦਾਂ ਘਸਾ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਫੇਲ ਆ। ਓਹੋ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 8 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਡਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਡਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ private teacher. Obviously, I had different circumstances in my family. I didn't have a mom. ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ mostly, dad ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, so I just concentrated on myself. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ, I need to do this, I need to do that, I need to do this, I used to, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। And then never stopped after. I've never been a very intelligent student, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲਾਲੇ ਲੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਹਲੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਪੁੱਛ ਪਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛਿੱਤਰੇ ਪੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਫਲਾਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਦੀ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਪਿਕ ਅਪ 5 ਟੌਪ 10 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੀਈਓ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੈਕਟ, ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 5ਵੀਂ
सॉरी मैं कितने क्वेश्चन मिस कर गया एक्चुअली नो आइडिया कित्थों हाँ जी मालपुर हुशियारपुर दे कोल जी मेरे नानके उत्थे आ अम, बड़ियां उत्थे भी छित्तर खादे हो नानकिਆਂ ਦੇ ਵੀ प्लीज ਦੱਸ तो नो आइडिया ब्रदर तू की पूछता ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯੂ نو ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ they made money by manipulating the market ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੋਏ ਆ the most of them becomes they got in they become part of the biggest scam in the share market है ना so they're not inspirational or कोई inspirational नहीं but they one thing they taught you is taking risk ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ important ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ taking risk is very important in life risk ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ there is nobody can there's no one can stop you in your life but calculate ਉਸ risk ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ that is very important same time as learning the risk natural gas to be honest it has proven me wrong twice I have no idea. It doesn't look like natural gas is getting pumped at all. It's very hard at the moment to beat natural gas. I'll give up for time being on natural gas. I did trade twice. Dono count. I had to take the loss on both times. No, 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 no. We don't do only gold. Gold is just 10% of our total trades. Not even 10%, less than 10%. Because gold is main part of our fundamentals, so we mostly trade gold when there is a fundamental happening. Okay. On my website, if you go to Dhanda.com, there's so many broker links. ਤੁਸੀਂ broker depend ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ country ਕਿਹੜੀ ਆ so I have tried to add brokers according to ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ countries ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ broker use ਕਰਦੇ ਆ you can go on my website dhandadigreat.com and there you go guys so like the gold it's look like it's going to accumulate between this zone now so I'm gonna buy one and I'm gonna put the stop loss very near to the buy zone so ਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਇਆ it the buy will go back in profit so sell will close ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਇਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਸੋ ਜੇ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ that is something you guys need to look into more ਪਰ ਉਦਾਂ economically Canada doesn't affect really oil that much no yeah definitely if I get a good response then obviously yeah there will be more trainings coming then maybe I'm trying to plan I do have a lot of people ask me for training ਮੈਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ learn ਕੀਤਾ ਆ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਰ when I host the training oh ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੰਮ so then I had to like sometimes cancel the training as well so I stopped doing that um so I don't enjoy it much and that's the thing so for me it's important to enjoy so there you go sell is closed and Tesla long term at the moment, Tesla haven't got any momentum because they had bad earnings. So as I told you before as well, ਜਦੋਂ earnings bad ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੈਨ ਪੰਪ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬੈਕ
On the top, market is right at the top as well. Market बहुत top ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ. Only this is where the fear comes in. So FOMO, fear of missing out. ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. You need to wait for the right time to market to dip now. So ਮੇਰੇ ਲਈ at the moment I'm just waiting. I'm not investing too much into new stocks or anything. Earning season literally खत्म हो गया है. I will be waiting till next quarter now. But obviously, when market gonna be calm, all is gonna count is what Tesla is producing. ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ produce ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ good news ਆ ਰਹੀ ਆ. Electric ਕਾਰਾਂ ਦੀ market at the moment is gonna go downhill now. Because the ਜਿਹੜੀਆਂ second hand electric ਕਾਰਾਂ ਨਾ, ਉਹ market ਜਿਹੜੀ second hand electric ਕਾਰਾਂ ਦੀ is literally died down. I think I was looking at Jaguar I-Pace. ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਉਹ nearly 60-68 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ. The second hand car 1 year old is 30K. So ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ value lose ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ car. So there's a lot, all the electric cars are losing value big time at them. Because of the batteries, because of they don't have a good lifespan, and because of the money involved to get those cars batteries repaired and stuff. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ clear picture ਆ ਰਹੀ ਆ. So electric car market is going to be struggling coming years now. Hybrid is going to be new hype. Hybrid going to be the new kind of ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ new placement for oil gas, ਜਿਹੜੀ petrol and gas cars. Electric cars ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ phase ਹੈ ਨਾ going from oil and diesel from oil ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ transformation ਹੈ. Electric cars are coming to help us to transform into hybrids. So electric car ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ. They're not going to be a big industry in the future. There's always going to be humans need a proper fuel solution. ਆਪਾਂ ਨੂੰ fuel electric ਕਾਰਾਂ ਦੀ limit ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ. There is a lot of news. They produce this battery, they produce that battery. Battery can give you 1,000 miles per charge. Batteries can charge in 10 minutes for 1,000 miles or something. But it's not a reality yet. This is all news is coming to pump this industry to create the hype. ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਈਪ ਫਲਾਉਣੀਆਂ but they've got nothing solid at the moment in their hands. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹਲੇ Tesla will do well. ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ Tesla won't do well. Expecting Tesla to do like around 2,000-2,500 mark, maybe coming in next 4 to 5 years. ਇਹ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ but at the moment it's only depend on the cars. But look at the future project of Tesla. AI, they're building quite big robotic robot taxis ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. Solar energy, there is no long future for the solar energy. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ it's natural energy stuff, but no, they're gonna get they already start controlling the solar energy. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ solar farms ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ they can start restricting them not to expand too big solar farms. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ they itself producing the heat. ਕਿਉਂਕਿ global warming ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ at the moment. And the solar energy is the one that's going to produce more heat as well coming in the future. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਰ all around the world trying to control it. Because solar energy is not the solution. Wind energy is the solution. Sea energy is the solution. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ, that's the one. The only bigger reason solar energy will be successful, and there's already a trial running in the world, is the space solar farms. Solar farms ਜਿਹੜੇ space ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ. They already sent one satellite into the space last week. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ satellite ਆ is going to produce, it's going to connect with a solar farm in space, and it's going to beam the energy from those solar farms to the earth. ਉਹ solar energy ਦਾ future ਹੋਣਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਰ solar energy, solar farms on the planet is not a future. It's long term. It's going to be very controlled. Windmills definitely a future. So sea waves,
ways through energy producing it. That's definitely going to be the future because we got unlimited seas, we got unlimited wind, the unlimited solar as well. But solar is going to affect the environment in the future. So ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸੋਲਰਸ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋਣੇ ਆ they gonna it's a mirror and they're gonna produce the heat back into the environment as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ it's going to control. So Tesla is going to produce solar tiles. ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਆ. So normal ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ their heat resistance tiles normal ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗੂ but they're going to also. So Tesla ਦਾ business plan ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ future ਦੇ ਲਈ. They're not only going to depend on the electric cars. So ਇਸ ਕਰਕੇ it's a good time to invest in Tesla at the moment. Even stock goes to $100, I will still carry on investing in Tesla. But on a 4-5 saal, Tesla is going to be, and Tesla never disappointed. I always told you guys, Tesla is my favorite stock. They only guess on Elon Musk planning the future, and he's trying to take out 25% of control of the company. Or the pay package recently declined. Obviously, now he moving stars. SpaceX, he already moved to Texas, and he's trying to move Tesla to Texas because of ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. So Elon Musk is very clever person. He manipulate the governments, he manipulate the laws, he manipulate the rules to bring things in his favor. So ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ he's already very successful person, but what he can do we will see in the future. But he's going to be very successful person on this planet coming years as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ Tesla, I'm not giving out hope on Tesla, I'm not giving hope on Neon, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ brain ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ what is called Neuralink. SpaceX is going public as well soon. Lazy Tunnels, lazy boring company ki oda na aya. So there are some successful businesses, there are some not successful businesses. For SpaceX, Neuralink, obviously his first trial is live. Tesla, we all know ki Tesla bana raha hai, kidda ਇਹਦੀਆਂ future ਦੇ ਵਿੱਚ Tesla ਦੀਆਂ products ਆਉਣੇ ਆ. So there's a lot of big hope from Elon Musk on our which. So it's a big bet on Tesla in the future. Oh, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ. ਅਸਲ ਓਕੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਅਸਲਮ ਅਸਲਮ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope I'm pronouncing right. Sorry, I don't know ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, so I have no idea ਭਾਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. I know Assalamualaikum warahmatullahi. ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ I don't know the meaning of it. And the third word I have no idea. Wabarakatuh. May God have peace and blessings on you. Oh, okay, thank you, brother. Thank you, ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, so I have to better ask rather than just guessing it. Thank you. Yeah, no, you understand a little bit, but ਕਈ ਵਾਰ word ਏਦਾਂ ਦੇ you don't use it in everyday life, so you don't know sometimes. UK ਦਾ account you can use Vintage. It's FC approved. ਮੇਰੀ website ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ link ਹੈ already. You can use it. There's a
VT market, FV market as well. I'm not 100% sure are they still regulated in the UK or not, but they are regulated in Australia, New Zealand, a whole different marketplaces. Which so you need to just go on FCA website, type the name of the broker, and then you will know are they regulated or not. Vrinder, I have made a set of videos actually. मैं वीडियो बनाइयां ਆ अपनी YouTube ਤੇ ਉੱਥੇ playlist है is called Forex Training in Punjabi. So ਉਹ ਚ around 69 videos ਆ. What I normally say to people is if you can understand those videos and then follow it through, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ that is one you can really try. And maybe mera different teaching style method. Yeah, maybe you can go on babypips.com. You can learn from there. It's like a school. It's like a school. You go on step by step learn. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ understanding ਹੁੰਦੀ ਹੈ process ਦੀ, then is there's a point you can learn more about. But I can't see like any other way of explaining really unless you go on baby pips or watch my videos on YouTube. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ you picking up that will help you. You will know step by step ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਪੇਅਰਸ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ, all that really. ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਸਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨੋ ਨੋਬਡੀ ਐਵਰ ਬਿਕਮ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर एवरीवन। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਅਰ ਗ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੀਅਰ ਗ੍ਰੀਡ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਗॉट ਫਰੈਂਡਸ ਹੂ ਡੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ patience ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ all I tell them is do follow the discipline, create your discipline ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, and then your impatience, fear, greed will not come in the middle. And there are some who are already succeeding with that as well. Not everybody succeed as well. So ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਵੀ ਖੋਲਣੀ ਆ ਯੂ نو ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ ਖੋਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ not everybody gets successful because ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ accept ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। what's for you is only for you if you learn to be disciplined and ready to learn every day. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ you will be successful. You know, otherwise you won't be successful ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। there is a no destination. ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਜਰਨੀ। Trading is a journey. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ constantly learn ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। But there's no way you can just say, oh, I'm the perfect trader now. Now I don't need to learn anything. ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਾਂਟੋਬਾਰੀ ਜੈਰੀ ਚੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ I think vintage works in Germany, multi-bank work in Germany, FE market, VT market, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਟ੍ਰਿਪਲ FX ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ I think rest of them they do work in Germany. But when you click on it, you register, you will know ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ means it's not gonna work. My mark candles in the middle. Oh no, this is the history of my trades. So ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੌਪ ਤੋਂ। So we had a first TP here, we had a second TP here, and then we had a third TP here. ਤੇ ਚੌਥਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ TP ਆ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। And no, not eToro. It's not good for trading. I don't recommend it, to be honest. It's very expensive platform. ਕੈਲਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਲਗਰੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮਾਰਚ। ਕੋ ਵੇਗਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਵੇਗਸ ਇਨ ਮਾਰਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ। I will pay you definitely, but either we have to hire a car. So, Xness, I'm not sure ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ I can't ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। What you think about BTC? BTC definitely, BTC is good. It's still on buy rating। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਆ BTC ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ, actually that video gonna come later on today, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ already ਕੱਲ ਦੀ, but it's scheduled for today. BTC still got buy rating. It's not a strong buy rating, still got buy rating, but as I explained yesterday as well, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ, ਕਿ Bitcoin ਜਿਹੜਾ ਆ at the moment it's on that level, ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। It's either carrying on going up because Bitcoin ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, it's over $1 trillion valuation Bitcoin ਦੀ, and it can carry on growing from here, or if there's a big profit taking happen, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, they want to sell silk route ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ Bitcoin, ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਰੌਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ETFs ਆ, even any of those companies come and sell the Bitcoin in market big time, it's going to affect the Bitcoin price. But other than that, Bitcoin is going up. There's no way it can be stopped. So broker ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। So I'm going to tell you what's the good thing in a broker ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪਰੈਡ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪਰੈਡ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰੇ ਰਹੋ ਉਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਫੀਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ, do they charge you swap fee or not? ਜੇ swap fee ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, that may be expensive broker to you, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, every day you're gonna come across trades ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, and they're gonna stay on overnight, and you end up paying a lot of fees to those trades, even though that fees, as long as ਤੁਸੀਂ profit ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, good profit ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੀਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ that fees goes out from your profit। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, yeah, then your loss is getting big, because ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, and you end up losing more money basically। So ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪਰੈਡ ਤੇ swap fee। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, they are tested, we obviously I use them for a long time, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿੰਟੇਜ ਆ। ਵਿੰਟੇਜ their spread is a little bit higher, ਪਰ they charge swap fee as well now, but all UK ਦੇ ਵਿੱਚ regulated ਆ, so that's another problem as well। ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਆ, think they're not regulated in the UK, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ their spread is very low, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਆ। The people who join with my link, they give you swap free count, but recently they charge swap on JPY pairs। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ swap fee ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, we can't do it। So ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ JPY ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, they're not letting them to give us JPY without, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ they charge spread on JPY pairs, for other pairs you still enjoy the trade। AAAFX, they gave me offer as well, they don't work in Europe, most of the countries, but they work on Australian, sorry, not in American, but Canadian zones and stuff। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ I think। So they give you swap free count as well। So ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, they give me offers, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। So I just take offers from the people who trade with me for them, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ, because obviously ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ benefit ਹੁੰਦਾ, because if I promote some broker, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, it helps them, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਬਚਦੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ AAA-FX ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਫੀ ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਬਚਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ because I compared my 3 months trading against what I used to do with the legacy FX ਤੇ 3 months trading ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ AAA-FX ਨਾਲ ਆ I literally saved over 10% of my total fees ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ legacy FX ਨੂੰ pay ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰੀ cost ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਂਦੀ 10% ਘਟ ਗਈ ਆ AAA-FX ਨਾਲ so TP ਲਾਇਆ ਵੀਰੇ TP ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ market is accumulating you can see the zone is creating here so from my past experience I can just guess कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ zone ਆ it can go above this area again then it might decline again so it's going to go sideways now ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ event ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਵਜੇ event ਹੋਣਾ ਆ so possibility ਆ we will see ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ result ਜਾਂਦਾ ਆ and buy trade ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ block ਦੇਣਾ so ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ buy trade ਆ we just got it here ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਲਾਸ ਇਹ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ I think the AAA-FX they did say to me they're going to charge but they're going to reimburse the charges so send them email कि you trade with me I'm sure they will reimburse the charges that's the last time when I spoke to ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ and they said they reimburse ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਫੀ ਮਿਲੂਗਾ if you signed up during that deal I had with them ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ they want you to stop trading close all the trades deposit $1,000 and then they will apply the swap free trading in your account ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆ you will get the swap free ਹਲੇ ਵੀ So just check with them, send them email, say why I get swap free charge. They will reimburse it, I think. Yeah, just ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ pay ਕਰਦੇ हैं, then your account is not under that deal. So possibly you need to close all your trade. मैं update ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ group ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ update ਕੀਤਾ. At the moment I got no gold trade on. It's just closed. So I may wait till 3 o'clock now. 3 ਵਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਆ we will take a call ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ sorry guys I'm not comments on every channel so I'm making maybe mainly I read comments on messages on TikTok ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ physically is not possible for me to read the comments video quality because obviously brother it's a stream live stream yeah so you will get some hiccup in live streaming depend ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ so ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਵਧੀਆ I got fiber optic ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ plus it's streamed live on I think 5 different channels on YouTube on Facebook on LinkedIn on Instagram and on Facebook profile as well I think ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ no on X on Twitter live as well so ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ it start getting those hiccups so I always recommend people to if you wanna come live come on TikTok ਉੱਤੇ streaming ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ separate ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ because I can't connect TikTok to my live streamer at the moment yeah I'm gonna wait to maybe just this is a buy zone but not 100% sure on this one yet because in 13 minutes there are events so ਜਦੋਂ Michigan ਦੇ events ਆਏ maybe that's the best time to take a call to like to you know just to double check is it buy or sell but this area where the now looks a buy zone but it's not 100% sure yet and let's see result on the price ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ it can continue dropping and it can continue going back up as well it's all double star events so ਚਾਰਾਂ events ਦਾ ਜਿਹੜਾ obviously the main event is consumer sentiment ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ depend ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, but they're still all two-star events. So they all 4 events together, they will impact the market. The gold, probably, I'm gonna just take another buy this long, maybe a little scalp. ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਡਾਊਨ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। It's only 10 minutes now. It is. What you guys want to eat? Can we go on a walk? Walk? Yeah, we go later on. After we finish it. Mm-hmm. ਦੁਬਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਫਐਕਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੀਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁਬਈ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ। Time frame best 5 to 10, 1 minute, 5 minute best for scalp. Scalping ਲਈ best ਇਹ ਹੁੰਦਾ, then slowly once the market slow down a bit, then you can turn 15 minute, 30 minute as well. ਹਾਂਜੀ, I got a buy in gold. I'm just expecting gold to make a bottom here possibly, but it all depend on ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ,
Okay on that. So I'm just waiting on that. Maybe it's no feature. It's going down. Yeah, I'm buying because this is quite solid for becoming now. This is MT5. 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 We use MT5. Sorry, guys. Crude oil, crude oil, crude oil, crude oil. I had a sell on a crude oil. Let's see where it is. Oh, बंद हो गया. No, बंद हो गया. Sell दोनों ही बंद हो गया मेरे crude oil थे. But more probably it's look like still sell. But I need to analyze it. Maybe I'll wait for this event to go over and then see what's happening in there. So
पता नहीं की हो गया मेरी स्क्रीन को, something is wrong. That is sideways consolidation. Looking for a small profit, not a big deals at the moment. Hey, so we got a Michigan consumer expectations in favor of dollar 78. Consumer sentiment down, yeah. So that's in favor of gold. So it's like a mixed result so far. So let's see. Probably gold will like just accumulate on a sideways. So it will go up and then come back down, go up and then come back down. नहीं मेरा वीर, this is future. Commodities. Yeah, guys, so results are in. Michigan consumer expectations 78.4, expected 76.5. See, Michigan consumer sentiment 79.6, expected ATC. So dono mix hai. So one is positive, one is dollar negative for the dollar. ਜਿਹੜੀ 1 year inflation expectation is a 3%, yeah, so that is high inflation expectation. So that means we're not expecting inflation to slow down anytime soon. That's the 1 year inflation expectations. The 5 year inflation expectations are 2.9 and stay intact 2.9. So it means the what Feds want to target is 2% inflation. It's not, we won't be able to see near future very much at the moment. Yeah. So let's see. So that's it really. Today there's some mixed results. So we will see gold a little bit accumulating up and down this zone. Maybe you can manually take profits, or you can, just wait for the TPs to hit. Mera normally target when there's a 20 pips profit, then what I do is I pick up the SL, put it above the tree. That is the best way to protect your trades always. Okay, so I think that's it, guys. I'm gonna go offline now. Thank you for sticking around, and just remember, always remember a few things before you guys go. I never ask for money to invest in any automated platforms ਜਾਂ crypto ਦੇ through ਮੈਨੂੰ pay ਕਰੋ ਜਾਂ bitcoin pay ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦਿੰਦਾ ਆ. No, I don't do that shit. So please, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, means it's a fraud. Report it, block it, always remember. ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 500 ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਪੱਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ 500 ਦਾ, ਫਰਾਡ. ਓਕੇ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਬਲੌਕ ਇਟ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਇਫ ਯੂ ਆਲ ਆਈ ਸੇ ਟੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਇਜ਼ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਓ, ਗਰੋ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, only unless you choose to go fraud way. ਠੀਕ ਹੈ, so that's it for me, and be very careful always. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ real social media follow ਕਰਨਾ ਹੈ, always go on my website dhandadegreat.com and then follow my real social media from there. Okay,